Hi, welcome to everyone to my class. Today we shall study the poem prescribed for second language English 10th standard. So before listen to this poem, let's see what is given in the pre-reading task. It's a poetry. You might have noticed some childish habits or desires in your grandmother. ಹಾ, ಇದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್, ಯಸ್, ಸಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ do these activities: playing with marbles, flying kites, riding bike, yeah, very peculiar. Swimming, yeah, swimming, skipping, okay. uh, Sharing photos, their old photos, sharing old photos and telling stories behind them. So these are some activities done by grandparents, especially grandmother. Now, here is a poem, as the very title suggests, about a grown up woman continuing childish habits and desires. So, the title of the poem is Grandma Climbs a Tree. The poem is written by Ruskin Bond. Okay, let's see a few points given in the textbook about the poet Ruskin Bond. Ruskin Bond, born in Kasauli in 1934, Ruskin Bond now lives in Missouri. He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17, and has written more than 30 books for children. Grandma Climbs a Tree shows Bond's great ability to enjoy unusual events and actions. In his autobiography, Scenes from a Writer's Life, Bond talks about his Calcutta granny as a strange person who sat alone in the evenings playing Patience, a card game. Okay, he was born in 1934. Uh, his first novel, The Room on the Roof. So, The Room on the Roof was written when he was 17 years old. So, he has written more than 30 books for children. Okay, he had a great ability to enjoy unusual events and actions. Then his autobiography is Scenes from a Writer's Life. Especially in this work, he has discussed and talks about the Calcutta granny, a strange person who sat alone in the evenings playing Patience, a card game. Okay, this is the some points given about the author, poet Ruskin Bond. Okay, let's start with the poem. Before we start the poem, we shall study some glossaries given in the textbook. See, the first one glossary is in a trice. In a trice, it means very quickly. The second one is outcome. Outcome means almost it's a common word. Regularly we are using the outcome is, it means result. What actually happened, it means the result. Hold one's peace means keep quiet. Hold one's peace means keep quiet. ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Undaunted. The word undaunted means without hesitation, means ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಖೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಖೋರ್ ಖೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಶರ್ರಿ, ಶರ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ವೈನ್. ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್ ರೈಟ್, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. My grandmother was a genius. You'd like to know why?
because she could climb trees, spreading her high. She would be there up their branches in a trice. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she would had this gift for being happier in a tree than in a lift. My grandmother was a genius. Ruskin Band ಹೇಳ್ತಾರೆ, she was very genius, very peculiar. She had some different characteristic. What is that? You would like to know why? ಯಾಕೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸಿ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ, ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೈಸ್. ಯಾ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೈಸ್. ಇನ್ ಎ ಟ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಲಾಸರಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಅ ಟ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, QUICKLY, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ಶಿ ವಾಸ್ 62. ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 62 years ಶಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಅವಳು ಮರ ಹತ್ತಿದ್ದು 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಫ್ಟ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಮರ ಹತ್ತುವ ಒಂದು ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ಅವರು ಮರ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಫ್ಟ್. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಫ್ಟ್. ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. Look at the second paragraph. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, "Well, I will grow disgracefully. I can do it better." And we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree. Yes, and though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old. Okay, ದಿನಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ನೈಬರ್ಸು, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೈಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಗ್ರೀವ್ ಓಲ್ಡ್. ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಾದಂಗೆಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾನ್. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆದರೆ ಅವಳು ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಶಿ ವುಡ್ ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಏನಿದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಜ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ, ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ದೆರ್ ವಾಸಂಟ್ ಅ ಟ್ರೀ. Then in the third paragraph, she hadn't been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day she would have a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and couldn't come down. Yeah, she hadn't been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6. ಓಕೆ, ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹರ್ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 6 years. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಮೇ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಜ್ಜಿ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇದೆ. But the outcome, the result was different. She never fell from a tree. Then
ವೈಲ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಟೌನ್ ಶಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮರ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮರ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕೆಳಗಿಳಿಲಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮರದ ಮೇಲೇ. Look at the fourth paragraph. After the rescue, the doctors took Granny's temperature and said, I strongly recommend a quiet week in bed. We sighed with relief and tucked her up well. Poor Granny, for her, it was like a brief season in hell, confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves. ಎಸ್, ಒಮ್ಮೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವಳನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟುಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಬೆಡ್. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ವಾರ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಸೈಡ್, ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ವಾರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಟಕ್ಡ್ ಹರ್ ಅಪ್ ವೆಲ್. ಪೂವರ್ ಗ್ರಾನಿ, ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಹರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೀಸನ್, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆಲ್. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆಲ್. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ನರಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವೈಲ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅಜ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್, ಮರದ್ದು ಎಲೆಗಳು ಅಲುಗಳದು ಸೌಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ her peace till she felt stronger. Then she sat up and said, I will lie here no longer. And she called for my father and told him undaunted that a house in a treetop was what she needed, what she now wanted. My dad knew his duties, he said. That's all right. You will have what you want, dear. I will start work tonight. Okay, but she had held her peace till she felt stronger. ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ. ದೆನ್ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಲೈ ಹಿಯರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ, ಗುಣಮುಖ ಆದಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಲೈ ಹಿಯರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್, ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಿಯರ್ ಮೈ ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರು ಫಾದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ಡಾಂಟೆಡ್, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ದಟ್ ಅ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ನೌ ವಾಂಟೆಡ್. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಲು. ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಯೆಟ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ. ತಾಯಿಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಹರ್ ಮದರ್ಸ್ ಆಂಬಿಷನ್. ಹೀ ಸೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಯರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ತಕ್ಷಣ, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ನೈಟ್. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಂದನೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಏನು ಕೆಲಸ? ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ. Yes, look at the last paragraph. With my expert assistance, he soon finished the core, made her a tree house with windows and a door. So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and tray. She sits there in her state and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. Yes, with my expert, my means the poet's expert assistance, he soon finished the core. Core means task. ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಬಿಲ್ಟ್ ಅ
ಹೌಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಮೇಡ್ ಹರ್ ಅ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು. ವಿತ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸು ಮತ್ತು ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಮೂವ್ಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಮರ ಹತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇ. ಕೊನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗಾಗ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿಯ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶಿ ಸಿಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಶರ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಅಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮರದ ಮೇಲಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೊತೆ ಶರ್ರಿ ಕುಡಿತಾಯಿದ್ರು. ಶರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈನ್ ಅಂತ. ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಮರದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸೋದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ composed by Ruskin Bond about his grandma. Grandma climbs a tree. ಅಜ್ಜಿ ಮರ ಹತ್ತಾರೆ ಅಂತ. Okay, this is the summary of the poem Grandma Climbs a Tree. Thank you very much for watching.